Yeah, it's wonderful to see everyone here. Friends, Друзей, when we were singing the worship, когда они this song поклоняются. I remember Pastor Musvik's wedding. Я помню. Because he insisted that they want that song. Пастор Мушевик сказал, что он настоял, что он именно эту песню хотел. And it's a great song. A wonderful, powerful song. И это могущественная, очень сильная песня, потому что на самом деле она говорит о сверхъестественной жизни Бога. We have nothing to hold back. Нам нечего держать. But we give it to God. Мы все отдаем Богу. That's our best choice. И это наш самый лучший выбор. Really, our best choice. На самом деле, самый лучший выбор. And it's wonderful to see, look around here. Посмотреть вокруг. And we see people from Turkmenistan. Мы видим людей из Туркменистана. Marina, привет. We see people from Uzbekistan. Из Узбекистана. Why are there people from Uzbekistan А here? почему вообще люди из Узбекистана здесь? Have you ever thought about it? Вы когда-нибудь думали об этом? Why are there people from Почему Turkmenistan люди here? из Туркменистана здесь? Как это так получилось? Как вообще? Why are there Hungarians here? Почему здесь венгры? Have you ever thought about it? Вы думали когда-нибудь об этом? When we go to Greater Grace Church in Baku, there are Hungarians there. В церкви Greater Grace в Баку есть венгры. Why is that? Почему? You tell me. Why is that? Вы мне скажите, почему? Yeah. Because the work of God is so much bigger. Потому что работа Бога намного больше, than this place, чем это место. than our name, Наше имя, than our work, наша работа, than our church. наши дела, наша церковь. The work of God is bigger. Работа Бога, дела Божьи, они больше. You know that I live in Oman. Вы знаете, я живу в Омане. Why do I live in Oman? Почему я живу в Омане? Зачем это мне надо? Why am I living in Muscat? Почему я живу в Мускате? You tell me. Вы мне скажите. Think about it. Подумайте об этом. Why do I live in Oman? Почему я живу в Омане? I sometimes ask that myself. Иногда я сам себя это спрашиваю. I don't belong there. На самом деле я там не принадлежу тому месту. I try to look very Omani. Я пытаюсь выглядеть как по-омански. Не получается. Somebody asked me, Кто-то меня спросил, do you wear the Omani dish dash? Ты носишь эту оманскую одежду? You know how all men are wearing the dish dash? Они вот эту одежду носят. And I say, I don't wear it. Но я говорю, нет. Because I look something between an angel and a snowman. Потому что тогда я выгляжу что-то среднее между ангелом и снежным человеком. So it looks comical. I mean, потому что на мне это очень комически смотрится. I just cannot wear it. Yeah. Я не могу это носить. Yeah, but I live in Oman. Но я живу в Омане. Why do I live in Oman? Зачем? You know, in my house, в моем доме, we often invite guests to my house. Мы часто приглашаем гостей в дом. And you know that I don't have my own family. И вы знаете, у меня нет семьи своей. But I love when the house is full of people. Но мне нравится, что дом полон людей. I always love that. Мне всегда это I нравилось. love a house full of people. Мне нравится дом полный людей. And we have these times when we invite a lot of guests to my house. И есть времена, когда много приглашаю гостей в дом. And once we invited also a new friend of mine. Мы также пригласили моего нового друга. He's a doctor from Iraq. Он врач из Ирака. And his wife is actually from Azerbaijan. А его жена из Азербайджана. From Ganja. Из Генджи. And I met them. Я их встретил. And we speak the same languages И with мы them. поговорили на одном языке We с speak ними. English.
we speak Russian, we speak Swedish. We just have the same kind of history. So I invited them to my house. And the house was full of people. There were like maybe 60 people in the house. People from Iraq, people from Iran, people from Oman, people from Saudi Arabia, people from Qatar, people from Jordan, people from Russia, people from Europe, people from America, people from Lebanon, all kinds of people. And they didn't know really where they are coming to. And I didn't know how they would like it, because my house is nothing impressive, really. So they were just talking with everybody. And they were the last ones to leave. Like 12 o'clock, they were still talking with people. And then we are sitting in the car on our way home and taking them home. And he looked at me and he said, "Where do you know all these people from?" And I said, my life is bigger than my life. My life is bigger than my life. This is God. It's the work of God. And we cannot become familiar with that. It's something amazing. Something amazing. In the book of Exodus, you know the story of Moses. And in the 3rd chapter, there is this famous episode when God has a personal talk with Moses. And it starts with Moses seeing a burning bush. And naturally, if you would see a bush burning, you would like to quench it right away, right? You would say, "I want to quench it. I want to." Yeah, that's natural. But Moses had learned a lot of lessons with God. He was a man of temper. He would do something and then think later. You know the type? Знаете такого рода людей? We are that type. Мы такие люди. Yeah. And Moses had learned a little bit. И Моисей чему-то научился. So he said to himself, И он сам себе сказал, I'm gonna go close. Я подойду поближе. And figure this, I'm gonna try to understand. Попытаюсь понять сперва. Why is this bush burning? Почему этот куст горит? But it's not consumed. Но не сгорает. It's burning. Он горит. But it's not consumed. Но не сгорает. He was amazed. He was был amazed. удивлен. And this amazement И вот это удивление is something powerful. Это нечто Something that we cannot могущественное. afford to lose. Нечто, чего мы не можем потерять. When I come to the church, Когда я прихожу в церковь, I want to be amazed. я хочу быть удивленным. I want to come and see a burning bush. Я хочу прийти увидеть горящий куст. When I think about Azerbaijan Когда я думаю об Азербайджане, and this beautiful country and и это прекрасная страна, beautiful people here, в этой прекрасной стране, прекрасных I want to be людях, amazed. я хочу быть удивленным. I want to draw near Я хочу приблизиться and be amazed. и быть удивленным. Of course, I could say, Конечно, я могу сказать, неправильно горит. Right? да. Or it should not be burning. Или он вообще не должен гореть.
No. Нет. I have fear of God in my У heart. меня есть страх Божий в сердце. Who am I to tell Кто to я God how такой, to work? чтобы говорить Богу, как работать? I have a lot of ideas, У меня очень много идей. and I have told God also many of my ideas. И я Богу говорил многим свои идеи. How to use me, Как меня использовать. how to use him, Как его how использовать. to use her. Как ее использовать. A lot of ideas. Очень много было идей. And God is doing His work. И Бог делает свою работу. It's just something beautiful. И это прекрасно. And you cannot stop it. Вы не можете это остановить. I cannot stop it. Я не могу это остановить. Right in the beginning, when the church was born, В самом начале, когда церковь была рождена, it went totally out of control. Все вышло из-под контроля. And nobody knew what to do with it. Никто не знал, что с этим делать. They would like to stop it. They were Хотели trying. бы это остановить, It они was clumsy. пытались, They just couldn't. но не могли. They arrested the disciples, the apostles, Они арестовывали учеников и апостолов. and they commanded not to speak in the name of Jesus anymore. И они им приказывали не говорить больше во имя And then Иисуса. they beat them up, Били их, and then they left. затем And they were so happy that they had been suffering for Jesus. И они были такими счастливыми, что They они went out пострадали from за there like, Иисуса. wonderful, we were suffering for Jesus. Мы пострадали за Иисуса. And then they filled Jerusalem with their teaching. И наполнили Иерусалим этим учением. And no one could stop И it. никто не мог этого It's остановить. the work of God. Это работа Божья. And you remember how the work started spreading around. Это все распространилось You went over the Caspian Sea. из Каспийского And we had a моря. choir. И у нас был хор. Yeah, and we went and we were singing. И мы поехали и пели. You remember that? Помните? We went to Мы Samarkand, поехали в Самарканд. Tashkent. We went to Kyrgyzstan. Then we rented an airplane. И затем мы арендовали самолет. Yeah, Hanele Maladets. We were in Lviv. Мы были во Львове. Ismo is nodding there. We were in Исмо Lviv. покивал головой. Да, мы были во It was Львове. winter, И была зима. very cold. Было очень холодно. Hanele had gotten this airplane from somewhere. И где-то Ханнеле достала этот самолет. And we are all sitting in the И airplane. мы все сидим в этом самолете. And we are planning to fly to Baku И планируем полететь в Баку. and then Dalshe. И дальше. And the whole airport was closed И весь аэропорт был закрыт. because the weather was so bad. Потому что погода была нелетная. So we sent Hanele to talk to them. И мы послали Ханнеле, чтобы она с ними поговорила. And we left the И airport. мы улетели. And we flew to Elishta. Полетели. And when we came to Elishta, И когда we прилетели в called from Элишту, there to Pastor Vladik. мы оттуда позвонили пастору Владику. We didn't have mobile phones, Не obviously. было тогда мобильных телефонов. Конечно We are же. another generation. Потому что мы другое поколение. So we called, И мы позвонили. we called to Baku. Позвонили в Баку. And Pastor Vladik was not home. Пастора Владика дома не было. But we said to Kalina Но мы Petrovna, сказали Галине Петровне, ask your husband to come to the airport. We will попроси pick him мужа, up. чтобы он пришел в аэропорт, мы его оттуда заберем. So Kalina Petrovna, as she's a faithful wife, И Галина Петровна, как верная жена, folded все сложила, his clothes and put. уложила его чемодан, And- запаковала. And Pastor Vladislav comes to the airport with his Pastor little Vladik suitcase, not пришел knowing where is he going, why с is he. чемоданом в аэропорт, даже не знал, куда он идет и зачем. And then we flew to Baku Мы полетели в Баку, and we picked him up
забрали его and flew to и Turkmenistan. полетели в Туркменистан. And then from there we flew to Bishkek. И оттуда мы полетели в Бишкек. And we were flying to Suda. Просто туда-сюда летали. We were like looking down that let's stop here. Смотрели вниз, давай тут остановимся. And we landed. You know, мы we had our newspapers. И у нас были свои наши газеты. We were somewhere in Turkmenistan, где-то в Туркменистане мы and we были. gave like hundreds of those newspapers out Сотни to these раздали villages. наших газет. And then we left. И уехали. And we went to Kyrgyzstan. Полетели в Киргизстан. And then we flew back here to Baku. И затем обратно в Баку. And when we flew back to Baku, и когда мы прилетели в Баку, we were, Pastor Schaller, Pastor Tom Laro, Пастор Шалер, Пастор Том Ларо, and me, и я, we were so sick, мы были такими and we больными, were so tired, настолько that I уставшими. think we slept 2 days in Svetlana Viktorovna's Мы, apartment in наверное, 8 kilometer. в дому Светланы Викторовны проспали. I remember we were just sleeping. Просто спали. We were tired, Мы были уставшими, but happy. но счастливыми. Why? Почему? Because we had been watching a burning bush. Потому что мы увидели горящий куст. Something that is not, for us to control. Что-то, что мы не можем контролировать. Something is not for us to plan. Что-то, что мы не планировали. But we are amazed by it. Но мы этим поражены. When some of the religious leaders were talking, Когда какие-то религиозные лидеры говорили, and they didn't know what to do with the apostles, и не знали, что делать с апостолами, Gamaliel said something. Гамалиил сказал, He said, don't touch them. не трогайте их, Because if this is from God, потому что если это от you don't Бога, want to be fighting God. вы не хотите сражаться с Богом. Don't touch it. Не трогайте Your это. fingers will burn. У вас пальцы сгорят. It's the work of God. Это работа Бога. We have a fear of God in our hearts. И у нас есть страх Божий в сердце. We have an amazement. У нас есть это удивление. We have learned that. Мы научились этому. A pastor whom I love very much, a good friend of mine, И один пастор, которого я очень сильно люблю, мой once близкий told друг, me, однажды мне Pastor сказал, Matty, пастор Матти, the church in Baku церковь в Баку will continue продолжится, even without you. даже без тебя. And I was first angry a И little bit. я был очень зол, Как это без немножко меня? зол. Так же нет, как же это? But God spoke to me Но Бог со мной поговорил and showed me something bigger, и показал мне что-то больше, something greater, что-то более великое, something more amazing, что-то более удивительное, something more supernatural. что-то более сверхъестественное. Let's look for the burning bush. Давайте искать горящих кусты. Yeah, it's there. Это там. And once you see it, И когда вы это your life is no more увидите, the same. ваша жизнь не будет то же самое. Ridiculous small things don't matter. Don't get stopped by things like that. И какие-то нелепые Голова вещи болит, будут не болит. Это не имеет препятствовать. значения. Давайте, Пусть это болит нас не немножко. Это останавливает. все нормально с этим. Да. У кого не болит? Yeah, we want to not to lose this amazement. Мы не хотим терять это удивление. Аминь.